today's action word will be fixing some stuff. Let's see how. In Master Azerbaijani word of today, we have düzeltmek. Düzeltmek. Düzeltmek is to fix, to repair, or to correct. Let's see how we can use those in some phrases first. To fix the door, to repair the phone, or to correct a typo. Let's see how to say them in Azerbaijani language. Qapını düzeltmek. Qapı is door. Qapını, the particular door you're trying to say. Otherwise, if you want to say any door, like I have this ability to fix doors, you can say qapı düzeltmek simply. Now, telefonu düzeltmek. Telefon is a loan word, meaning phone. Telefon is a phone. Telefonu, one particular phone, düzeltmek. Yazı səhvi. Yazı səhvi is, I will do literal translation for you. Yazı, writing, səhv, mistake, writing mistakes, aka typo. Yazı səhvini düzeltmek. Now, let's use some of these in some sentences. Usta gələnə qədər qapını müvəqqəti bağladım. Amma sabah onu tam düzeltmek üçün lazım olan alətləri gətirəcəyəm. Let's translate. Until the repairman arrives, I temporarily close the door. But tomorrow, I will bring the necessary tools to fully fix it. Let's see. Usta is the repairman, master, you can see handyman. There we call them all usta. Yeah. Gələnə qədər, until comes, until arrives. Qapını, the door. Müvəqqəti, temporarily, for now. Bağladım, I closed. Bağlamak, infinitive. Bağladı, he, she, it. Closed, bağladım, I closed. Amma, but. Sabah, tomorrow. Onu tam düzeltmek için, to fully fix it. Tam, fully. Düzeltmek için, to fix it. Lazım olan alətləri, the necessary tools. The tools that I need, basically. Gətirəcəyəm, I will bring. Gətirmək, infinitive form, to bring. Gətirəcək, he, she, it will bring. Gətirəcəyəm, I will bring. Right? Next one. Redaktor, you see how I say it. Redaktor is written, redaktor, spoken language. It's a loan word as well. Redaktor məndən xahiş etdi ki, mətnə yenidən baxım. Yazı səhvini düzəltmək və üslubu bir qədər sadələşdirdim. Let's see. Yeah, something is off in this sentence. Baxım. Düzəltmək, sadələşdirdim. Oh yeah, no wonder. Because why? Redaktor məndən xahiş etdi ki, mətnə yenidən baxım, yazı səhvini düzəltmək və üslubu bir qədər sadələşdirim. To do those, basically. Not I did those. Now, the editor asked me to review the text again. The editor is the redactor. Məndən xahiş etdi, asked me. Mətnə yenidən baxım, that's one thing. To review the text again. Next. Yazı səhvini düzəltmək. To fix the typo, və üslubu bir qədər sadələşdirim, and to simplify the style a bit. Üslub, style, bir qədər, a bit, sadələşdirim, to simplify. Yazı səhvi, the typo, düzəltmək we already know, to fix. Now, the editor basically asked a couple of things. Mətnə yenidən baxım, to review the text again, yazı səhvini düzəltmək, to fix the typo, və üslubu bir qədər sadələşdirim, and to simplify the style a bit. First in my mind, I translated it. The editor asked me, and I did those. But no, anyways, do you know why? Because this word, I read it sadələşdirim, to fix. Sadələşdirdim, I fixed, I simplified. Hence why. Now, that was today's word, düzəltmək. I also have an easy way of using this, and fun way I would call. I call it dad joke way. Turning it off and on counts as düzəltmək, right? Most of the time, yes. Now, to support you further in your language journey, I have built Master Azerbaijani app. The module 1 there is completely free. It's the main module that you can have
to set you up for success to learn the language because it contains the foundations. Also, the vocabulary from all the modules is free, available for you as well there. I also have masterofopportunity.com operating since 2025 November, where blogs are being posted every 10 days on multiple topics, tips and tricks on grammar, language, history, culture. Feel free to check this out. Otherwise, I'll be around tomorrow. See you there. Cheers.